Поехали. Открываем. And we have Brian here. I'm Brian Rios from Wahl+Case. How are you doing today? Итак, ребят, мы внутри компании, рекрутинговой компании под названием Wahl+Case. Это первая компания, которая согласилась на то, чтобы я у них внутри компании сделал такую интеграцию. Вас как зовут? Меня Володя зовут. Володя! Меня вот Володенька! не надо. Мы же тоже умеем бегать, Володя! Ё-моё! У нас хороший приятель. Мы даже лица вашего не показываем. Да, Володя, ё-моё! Володя, сколько у вас по физкультуре? Володенька, когда-нибудь вы сдадитесь, Володя? И показал перво-наперво, как вообще работают хедхантеры, что вообще значит работать в Токио в японской компании. Второе, это как работают хедхантеры. И третье, самое, наверное, главное, я хотел бы пообщаться с другими хедхантерами, к сожалению, русскоговорящих здесь нету, и спросить у них, что же нам с вами, вам нужно иметь, какой set of skills нужно иметь для того, чтобы получить помощь от хедхантеров, чтобы вы могли работать в компании своей мечты. Итак, компания называется еще раз Wahl+Case. Мы сегодня поговорим в основном с Брайаном, он маркетинг-менеджер. В предыдущей компании он вообще работал, по-моему, в Кока-Коле. Мы у него еще это все спросим. Tell us a little bit more about yourself. For sure. So I'm Brian Rios from Wahl+Case. I'm a marketing specialist here. And I've been here for about 3 years, a little bit more than 3 years. Originally I'm from California. I was working for Coca-Cola there for a brand called Honest Tea. And I was the regional marketing manager of the West Coast. Hi, I'm Anju. I'm the marketing manager at Wahl+Case. I am half German, half Japanese. Grew up in Germany and came to Japan about 7 years ago. Hi, my name is Issei Tanabe. I am an associate consultant from Wahl+Case and client-facing engineers. Great question. So my wife is Japanese. And we had been long distance for a time, and I was really confident in my ability to get a job here, and she had just started a new job. And so I quit my job and I moved to Japan, and it was actually super tough to get a job because I don't speak the language, and it turns out that if you want to work in marketing, generally having a knowledge of the market is pretty necessary. And so after moving here, I basically interviewed at a few different places, kind of found recruitment, and it seemed like the most interesting, and it seemed like the best development of a skill set. And it turns out, it was a great choice. I was able to find Wahl+Case. 2 reasons. I had a girlfriend here back at the time, which I wanted to see. Reason number 2, I just graduated from university and wanted to work in Japan. So number 1 is make a LinkedIn. It's really easy, but it's really important. Well, it may not be easy in Russia. Number 2, I would say, is to message recruiters or connect with as many recruiters as you can, and then message them when they accept the request, and just let them know that you're interested in working in recruitment. Number 3, I would say, is to interview at as many different recruitment companies as you can, because you'll get a sense of what's really important about the culture. And just as a last, number 5, I think, am I on number 5? Is just make sure to ask a lot of questions when you're interviewing, so you can really understand the companies you're interviewing with. Plus, it looks really good for any sales role because every sales role requires asking a lot of questions. If I'm not thinking about career as a recruiter, but for example, I'm over 30 years old, for example, 35 years old, I have some solid experience in IT industry. Yeah. Maybe I have my GitHub portfolio when everyone can see my code. Great. Yeah. And I, for example, just came to Japan. I don't really know Japanese, but I still communicate in English a little bit. Yeah. What kind of steps I need to do with regards to find the great job with the reasonable, kind of salary. Yeah, of course. That's a great question. I would say it's a similar path. First, I would say make a LinkedIn, always a good first step. The second one is something you covered, which is have your portfolio available online that you can share with recruiters. And then third, again, connect with as many recruiters as you can, and then send them messages. Just let them know what your experience is, where you're looking to work, the kind of jobs that you're interested in, and then share your portfolio with them. And then beyond that, again, is just interview with a lot of companies
because the more companies you interview with, one, statistically, your chances are obviously going to go up for finding a job, but then two, you get a taste for all these different cultures and different companies, and you can really understand what's important to you. Ребят, очень интересный офис, но вот очень интересно у них здесь слоганы на стенах. Ну, это как бы для всех тоже скажу. Естественно, не каждый офис в японской, в токийской компании, вот как вот этот. Я первый раз вижу такой офис, где очень много цветов, где на стенах тут слоганы разные мотивационные, но вообще такой офис – это достаточно большая редкость. Обычно офисы такие олдфэшновские офисы, где там, не знаю, коробки стоят, люди друг от друга как-то ограниченные, все там работают. Но вот такое, то, что я вижу, такая интересная атмосфера, это очень по-американски и очень не по-японски. Ну, мне кажется, то, что офис у них достаточно прикольный. И людям, которые работают в рекрутинге, это важно чувствовать такую поддержку, потому что, если меня когда-нибудь другие рекрутеры будут смотреть, это можно понять, то, что в рекрутинге люди выгорают очень часто, очень быстро, и такая поддержка и такое окружение, окружать себя такими прикольными вещами, это очень важно. Поехали дальше. Yeah, so I feel like recruitment is a great gateway into any market, especially if you're new, because it gives you a sort of a bird's eye view of the skills that are necessary to work in any field. The trends in technology, you get to have a lot of experience working with different clients, meeting different people, and it kind of gives you a perspective of like, okay, I know what sales is, I see what other fields are doing, and I can kind of understand what's maybe most exciting for me. Also, you really get to build like a strong network of people in that market. So now I feel like I can call some of the top country managers of ad tech in Japan, like friends, like almost personal friends, like we could get dinner almost any night of the week. And so I think that just having that level and that understanding is really valuable, especially when you're entering that market. So what we look for are people with software engineer experience, technical support engineers, and specifically in SRE, DevOps engineering. So people who are able to know have had experience in codes and programming, and also had the experience of ability to speak in Japanese and also English at the same time, and have a bilingual background, at the same time have an ability and understanding of programming and codes. There are companies in Japan where they're very accepting of foreign people with engineer skills and software engineer experience. I believe there isn't like a black and white type of answer. There is a lot of gray zone in between and a lot of possibilities. So I would like to state that it's a wide scope of opportunities, even for those who may not have the best of Japanese. В общем, очень много информации мы сегодня с вами получили. Так, нахуй. Ребят, мы очень много с вами информации сегодня получили. Вообще, подытоживая все, что было сказано, различные хедхантеры ищут различных людей. И у тех, у которых есть опыт работы, у тех, у которых нет опыта работы. И, найти работу и в технические, и в нетехнические специальности, все это возможно. Главное, главное знать, что делать. И, в принципе, своим YouTube-каналом и вот этим видео я и стараюсь вам, дать собственный алгоритм того, что же нужно делать. То есть самое главное, это обязательно иметь свою страницу на LinkedIn. Еще раз говорю, если вы в России, или в России это запрещенная сеть, поэтому нужно использовать VPN, то есть сделать свое LinkedIn, сделать свое цифровое портфолио на LinkedIn. После этого начинать коннектиться со всеми хедхантерами, в том числе и с этой компанией, которая называется Wahl+Case, Майкл Пейдж, Роберт Волдес. Их дохренища просто. Как вы ищете эти компании? Заходите в Google, Recruiting Company in Japan, вводите, и вам будет там целый список. Этот список просто копируете и ищете людей из этого списка. После того, как у вас есть собственное портфолио на веб-сайте LinkedIn, вы начинаете коннектиться с этими людьми и начинаете писать им напрямую. Меня зовут так-то, так-то, у меня есть такой-то опыт работы, я хочу с вами поговорить, есть ли у вас позиция для меня или нету. В принципе, это самые базовые вещи, которые каждый из вас должен понимать и должен сделать, если вы хотите построить свою карьеру в Токио, в Японии.
Вообще, из собственного опыта я могу сказать, что иногда помощь рекрутеров не так сильно-то и нужна. Иногда это, наоборот, работает против вас. Но эту тему мы с вами осветим. Я постараюсь осветить в следующих видео. Пока. В принципе, это первая моя проба пера о том, чтобы посмотреть о том, сделать видео о том, как вообще работается внутри токийской компании. Я надеюсь, было интересно. Ребят, пожалуйста, комментируйте, пожалуйста. Если кому интересно то, что я делаю, подпишитесь, если вам не сложно. Если не интересно, не подписывайтесь. Ну и работаем дальше. По нашей с вами традиции. Тренируйтесь, учитесь, работайте. У вас обязательно все получится.